We are meeting after a long time, right? Yes, I think this is going to be the first lesson. First lesson, isn't yes. it? Are we the only people around today? Oh, we are all here. We will also be contributing to the lesson Okay. different Nice ways. to have you here. Yes. So, a very good morning to you all. So, in our studios today, we are going to start the first lesson. Okay, it's not really a lesson, it's going to be a introduction. So, we have here with us Indira Miss and Tanuja Miss and our dear teacher Nirmala and our sir Ranjit sir is here with us. And good morning to you all. Good morning, Mr. Good Taylor. morning, sir. Good morning. So, we are going to start with responsibilities and we are going to end with choices in our life. And to talk about the responsibilities, the most responsible person in our group. Dear sir, it's your chance to talk about the responsibilities in Unit 1. Yes. Good morning, dear students. Today we will be discussing our plan for the whole year and what we are going to do. We'll start with the lessons in your textbook. There are 10 units. So, we will be dealing with all the 10 units and my task is to tell you what we have planned to do in the first lesson, that is Unit 1. The Unit 1 has been termed as our responsibilities. So, we will talk to you what responsibilities are. And in this unit, we have a dialogue. In this dialogue, you will have to learn some important utterances. For example, you can learn the we can say structure of the sentence would rather. I would rather do it than doing something else, or would you rather do it? I would rather not, or something like that. We will be dealing with how to use would rather in this. Then again we will be talking about question tags. They are very important in using the language, and especially when you are organizing, when you are planning to write some dialogue, you will have to use these question tags and you can use them in day-to-day speech. Then I will be talking about how to use aware of. Instead of no, we can use aware of. So, in the first first activity, we will be doing those things. Then there is another important lesson, that is the punctuation marks. Under punctuation marks, according to the unit, we will be talking about the full stop, question mark, where we have to use those things, then inverted commas, the correct use of apostrophe and the correct use of comma. Comma is extremely important, because if we place the comma at the wrong place, it will give a wrong meaning. Now, for example, if we say we will take this one, kill him, not release. If we place the comma just after kill him, not release. But if we place the comma after not, kill him, not release. So, you understand how important this is. Then exclamation marks. So, like that we will be dealing with the most important areas. Then you will have to complete a dialogue with the given clues. Again, there is a comprehension lesson about vandalism. It is very important. You will know a good definition about vandalism, what vandalism is and why it happens, how to eradicate it. Those things are there. Then we will be talking about another important grammar area, that is use of prefixes and suffixes. So, you can improve your vocabulary if you know how to use the prefixes and suffixes correctly. Because for example, if we take a word like arrange, if we add something rearrange, the prefix re at the beginning and ment at the end, rearrangement. Re is the prefix, ment is the suffix. So, we will be dealing with that in our lesson, prefixes and suffixes.
Then again you will learn some modal auxiliaries like need, ought to, must, should, can. So those things are there, and we will be discussing those things with you, how to use ought to, must or should. Then there is another important thing, that is different forms of past tense. Now we will be talking about 4 past tenses, that is the simple past, how to use it, especially describing stories and talking about what happened to us. Then past continuous tense, it is very important even relating stories and mentioning about what we had been doing. Then past perfect is very important in combining sentences when there are 2 past tense verbs, and when we combine them we will have to use past perfect tense and past perfect continuous tense. So we will be talking about that. So this unit 1 is extremely important, because you will be learning a lot of important things that will help you to answer your general, or we can say GC ordinary level paper, especially for English language. If you watch this program regularly, I think definitely you will be able to grasp some important facts. Right, thank you sir. And yes, දැන් පුතේදුවේ පොඩ්ඩක් සිංහලෙන් පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා කියන්න ඕනේ මොකක්ද අද මේ පළවෙනි වැඩසටහනේ අපි කරන්න කියලා. ඉතින් අද අපි ඔක්කොම ඇවිල්ලා ඔක්කොමලා සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ තියෙන අච්චුපොත තියෙනවනේ. මෙන්න මේ අච්චුපොත තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ටිකක් ගැඹුරින්ම විස්තර කරලා දුන්නා යුනිට් 1 එක රංජිත් සර්. අපි ඊළඟ යුනිට්ස් ටික අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පුතේදුවේ මේ යුනිට් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මොනවද අපි බේසිකලි උගන්වන්නේ. ඒකේ තියෙන ප්‍රධාන කොටස් ටික මොනවද? ඒ ටික විතරයි. අද අපි lessons පාඩම් කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේවා ටික තමයි අද අපි ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී ඔයගොල්ලන්ට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් දේවල්. So what you are going to expect in the near programs, in the coming programs. So we are going to discuss all the units. What are the basic things that are included in these units. So Nirmala madam has a challenge. What is the challenge? Within a short period of time. Yes. Definitely I will do that. Okay, thank you madam. We'll start. Children, I'm going to talk about Unit 2, and this is based on facing challenges. So you've been introduced with adventure sport activities. So new vocabulary is introduced, and then there will be word classes introduced, nouns, adjectives, verbs, adverbs based on that lesson. And also there's a very important grammar lesson, children, on reported speech. Actually this is kind of a revision sort of a thing, because you have already learned this direct indirect speech. So we'll be discussing that, and especially here we are discussing commands and questions, how to report commands and questions. So those are the things based on Unit 2. Thank you madam. You accepted the challenge, yes, and went on with it very nicely. Thank you. And it's time for Tanuja madam. So you have to talk about Sri Lanka, Great Lanka. Okay. Yes. You say
So in Unit 3, children will be discussing about Great Lanka, activities related to this. The first activity will be a role play, an act out, where we find characters like Kishan, Vihangi, Suresh, Suranga. So these three friends have come to Kishan's house. I'm not going to tell why they have come there. You have the book, so you better read and find the answer why they have come to see them, right? So with that, we have other activities related to that. We also have a speaking activity in that, tourist attraction with a Sri Lankan map. Also, we have another speaking activity related to that. Radhika, Rikas, Vihangi, all these children meet and they talk about their likes. We also have a revision point in Unit 3, that is the past tense, right? So here the structure will be taught to you all. ඒත් එකම දරුවනේ දැන් අපි 4 skills වලින් පටන් ගන්න simple ඉඳන් දැන් complex වලට යන්නේ. දැන් අපි writing ගැන කතා කරනවා ඒත් එක්කම ඔය unit එකේම first you have been given a guided writing, that is a control writing, write about King Buddhadasa. So the information is given. With that, the Unit 3 we also have a free writing where you have to write about any king that you know about. So with that, we finish this unit. Thank you. Right, that's a good explanation. And Indira madam is ready with the tomorrow, better tomorrow. Indira madam last line no better tomorrow කියන unit එක ගැන සාකච්ඡා කරන්න. Yes. Thank you, Mr. Terence. Actually, in this particular unit, we are talking about for a better tomorrow. So in this case, we are talking about a topic very relevant to the environment today, that is the polythene and the environment. So this is the first, we are starting with an act out. So this particular TV program, the presenter is asking some questions from a environmentalist and his answers are being discussed in this first act out. Then after that, actually we are having a group work. This is where the students are asked to write a script for a TV interview. So this is going to be, I think this is going to be quite interesting topic and an activity, because whereas the students can talk among their friends and do a good script writing, and actually in this particular unit we have a listening activity, whereas you have to listen to a given text and do the given activity. Then again we are having a reading comprehension, whereas I'm not going to tell much about this reading activity, Ms. Tanuja, because our students should read and understand this particular text. This is, I can give you a small clue, this is about wild animals. I think that's enough, right? Yes. Yes. Okay. They have to read and find out. Yeah, because they have to read and find out, right, Mr. Terence? Yes. So, the revision point is actually capitalization, whereas still our students do mistakes when it comes to capitalization. So I think this is a good activity for you all to have a recap what you have learned so far based on capitalization. So with this particular unit, which is very relevant, I think our students will be able to grasp about, if you want to have a better tomorrow, what as students what we should do and how we should contribute in protecting our environment. I think that's enough for Indira, I think yes. even the essays are based on this. Basically, yes. Most of the question papers so far, most of the essays are based on this particular theme, which we are discussing in this unit. So we can't forget and we can't forget about the theme that we are discussing here, because this is going to be very important to all of us. Thank you, Indira madam. Okay, you are welcome. Right. So this is my chance. So I have to use the time properly. Best use of time. දැන් පුතේ දුවේ දැන් අපි යන්නේ best use of time කියන unit එකට. ඔයගොල්ලන්ගේ පොත තියාගන්න. පස්වෙනි unit එකද, 5th unit. So we have
a conversation first. අපිට මුලින්ම dialogue එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ writing activity එකක් තියෙනවා. time එක කොහොමද use කරන්නේ? කාලය කොහොමද නැනවත්ව පාවිච්චි කරන්න කියලා තමයි මේකේ තියෙන්නේ. So මේ theme එකට අනුව පුතේ දුවේ essays හැදෙන්න පුළුවන් රචනා. එතකොට මේකෙන් අපිට මේ තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. the vocabulary රචනාවක් ලියන්න best use of time. එතකොට මේ විදිහට මාතෘකාවක් කියන එකක් නැති වෙයි. නමුත් මේකත් එක්ක සමාන මාතෘකාවක් ආවොත් අපිට මේකෙන් තොරතුරු ගන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට 53 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා vacancy එකක් කොහොමද මේ වගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් ලියන්නේ. ඊට පස්සේ writing activities ඇත්තටම ගොඩක් තියෙනවා. activity 6, activity 7 මේ writing activities හරිම වැදගත්. ඕගොල්ලෝ බැලුවා නම් මේ පාර සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඒගොල්ලෝ කොච්චර දුරට ඕගොල්ලන්ගෙන් writing skills බලනවද කියලා ඔයගලන්ට තේරෙයි මේවා කරද්දී මේවා තියෙන වටිනාකම. ඊළඟට අපිට තියෙනවා email එකක්. So that's very important. So we need to know, we must know, it's a skill to how to write an email. Right. And we have a comprehension passage, a big passage. So that includes 1, 2, 3, 4, 5 paragraphs. So and we have some comprehensions and we have a chart. Chart එකකුත් තියෙනවා, chart writing. එතකොට අපි මේක හරිම වැදගත් මේ පාඩම විභාගයට කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. රිවිෂන් පොයින්ට් එකේදී suffixes ගැන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා තවත් moment එකකට. A moment of fun. රංජිත් සර්ත් එක්ක අපි බලමු මේ යුනිට් එකේ මොනවද cover කරන්න තියෙන්නේ කියලා. Yes, dear students, this is about a moment of fun. අපිට හාස්‍ය ලබා ගන්න පුළුවන් මොහොතක් පිළිබඳව. So normally we can see the unit starts with the dialogue and this dialogue leads to a very important grammar lesson. අපිට බොහොම වැදගත් grammar lesson එකකට තමයි මේ දෙබස යොමු වෙන්නේ. The grammar lesson is about determiners because this is very important. Determiners. Normally when we use a noun we have to use certain word just in front of it. අපි නාම පදයක් යොදනකොට ඒක ඉස්සරහ අපිට බොහෝ නාම පදවල අපිට කිසියම් වචනයක් යොදන්න වෙනවා. අපි කියන එකට determiner කියලා. It determines what the noun is. So under this we will be discussing articles, how to use a and the, then demonstrative pronouns like this, that, these, those, how to use those things as determiners, then possessive adjectives like my, his, her as the determiners, then cardinal numbers, at the same time some interrogative pronouns like which, what, whose can be used even as determiners at some places, then use of some, any, little, a little, few, a few. දැන් මේ දරුවන්ට දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා මොකක්ද වෙනස, අපි කොහොමද little යොදන්නේ, කොහොමද a little කියන මේ දෙකේ වෙනස මොකක්ද. එතකොට few කියන එකත් a few එකත් වෙනස මොකක්ද, මෙන්න මේ ටික අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේම how to use each and every. Now these things are very important because when these words are used sometimes our students make mistakes. ඒක හරි වැදගත් නේ සර්. පොඩි දේවල් නමුත් අපි වරද්ද ගන්න දේවල් ගාප වැදගත් වෙනවා. මේ සමහර වැඩිහිටියා වුණත් වරද්දන තැන්. ඒක අපි පැහැදිලි කරලා දෙනවා. හරි. හරි සර්. අත් තව ටිකක් තියෙනවා අප්සර්ට කියන්න පුළුවන්. පුළුවන්. හරි. ඊළඟට දුවේ පුතේ අපි කතා කරනවා something very important, that is writing notices. අපි කොහොමද notices ලියන්නේ ඒකත් මේකෙන් කතා කරනවා. ඒ වගේම comprehension passage එකක් තියෙනවා. තව තියෙනවා how to answer a poem. ඒ වගේම types of poems, or we can say the types of stanzas, quatrains, couplets, මෙන්න මේක වගේ කෙටි හැඳින්වීමක්. ඒ වගේම how to use similes, මේ උපමාවල් කොහොමද යොදාගන්නේ කියලා අපි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරනවා මේ සාහිත්‍ය අංගයක්. ඒ වගේම we will be talking about masculine and feminine gender, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය කොහොමද අපි වචන වලින් යොදන්නේ. So this lesson is although this lesson is short, it has so many important aspects, important parts. I think that would be enough. Thank you sir. So simple living ගැන කතා කරන්න පුළුවන් සුදුසුම එක්කෙනත් එක්ක අපි simple living ගැන කතා කරනවා. So it's your turn now to talk about simple living. Yes. Children, this is unit 7 and the theme is simple living.
So every day what you use is being discussed here, especially the instructions, simple instructions like switch off unnecessary lights, switch off unnecessary fans when you are not using, and don't eat junk food. So like that, we'll be discussing those instructions there. That is the main thing. And then we'll be talking about collective nouns. I think we have discussed collective nouns even from your smaller grades, and then especially in grade 10 also we have a lesson based on collective nouns. So here also you have been introduced to collective nouns such as bunch, group, colony, and herd, like many words. And then there are very important reading passages here, children. One is on Mahatma Gandhi, and the next one Alexander the Great. So here I think those passages are very important to your life also. As Terence said, what a simple living is. Because when you go through those passages, you will understand the lessons that you can take to your life. And on this the Alexander the Great passage, there is a flow chart. You have to, it's a reading passage, so you have to read the passage and fill that flow chart using the information in the passage. And then there is a revision point, and that is also based on direct, indirect speech. That is because this reported speech, as we call it, that is very important. So we discussed that in Unit 2, and now here in Unit 7 also there is a revision point on reported speech. And then there are some vocabulary activities also. The vocabulary is based on words used in kitchen. So there are nouns and verbs that we use in the kitchen. For example, there are particular words that we use in kitchen like sieve, sift, stir, cut, chop. These are the verbs. And there are nouns also like blender, grinder, grinding stone. That will be very useful for you in your everyday life. And based on those words, we are going to write instructions how to make a meal. The simple steps of making something, a procedure, using passive voice form. Basically, when we write methods of cooking instructions, we use passive voice. So we are teaching you that as well here. Thank you. Thank you for your simple life and simple living. And I know Tanuja Madam is an avid reader. Is that so? If you say so. Yes. Okay. Tanuja Madam, reading is fun කියන unit එක ගැන සාකච්ඡා කරනවා. Yes, so I'll continue with Ms. Nirmala's Unit 7. So education is a culmination of knowledge, attitudes and skills. So with that, I come to my topic, reading is fun. Okay, just children, just tell me who said this. Reading maketh a full man, conference a ready man, writing an exact man. Who said this? Francis Terence, Bacon. sir? Francis Francis Bacon. Bacon. Oh yeah, yes. So Francis Bacon said this. So in this unit, children, reading is fun. We have the first reading we have is about Robinson Crusoe. So as usual, we have activities like comprehension questions. We also have other activities related to this. Then we also have a reading on Anne Frank Hughes, which is very important, right? We can learn a lot through her life. We also have comprehension questions given related to this reading. At the same time, we are going to have an interactive lesson also, that is speaking. So here we have your friends, your teacher will make you to get into groups, and she will get you to speak about your interview students about their interest in reading. So you will have a group activity. So you will find out the names, age, hometown, hobby, whether she likes reading or not, if she likes what kind of book she likes to read, the favorite book.
favorite author. So these things will be dealt in the class, your teachers will do that. So with that speaking activity, we will go to a writing activity with that according to the textbook. You are going to write a letter to the manager, right, of a bookshop, asking whether the certain books that you wanted, whether you could find them in that bookshop. So here the content is given, name of the writers, or inquiring about the prices and all that. So this is going to be a letter. With that, we also have a listening lesson related to that, and the revision point will be conjunctions, right? So conjunctions, you know what it is. So words which we use to connect clauses and sentences, right? So children, basically grade 11 is all about all the units, all the competencies that you covered in grade 6 to 10. So grade 11 is all about the revision point. Also make sure that you go with the workbook as well. So term test exams, when they are set by the zone or maybe even the province, they basically focus on the workbook activities given. ඒ නිසා දරුවනේ හැමතිස්සෙම හිතේ තියාගන්න workbook activities දැන් textbook එකේ තියෙන activities එකත් එක්කම units එක්කලම යනවා workbook activities උත්. ඒතර ඒ නිසා ඒ දෙකම parallelly කරන්න පුරුදු වෙන්න. Right. Thank you, madam. And next we are going to discuss about an enigmatic problem. So this is the unit enigma. Indira madam, it's your turn. Yes, thank you, Mr. Terence. So this is, I feel that our students will enjoy this particular lesson, because this particular lesson is starting with a role play which is really hilarious. So according to this given dialogue, how people can misunderstand if you don't pronounce the words properly is given here. So this is going to be quite interesting role play. And anyone? Yes, anyone and anyone, how they mistake, and those clearly mistaking the name. And normally a normal word has been used as a name. Yes. Therefore there will be a controversial situation. Then actually then you are getting if I can remember correctly, you are getting a chart. So this chart is also going to be very helpful to you, and comprehension text is given to you, which is very new to most of our students. It's about crop circles. So crop circles are not very familiar term among our students. So I assume this is going to be quite challenging as well as quite interesting for the students who seek new information or seek new who would like to explore the world. So as I stop about crop circles from there, we have more to discuss in this particular unit, Mr. Terence. I think our students will like to know about the terms that we use for adult animals and the young animals, because sometimes we have seen people using it in a wrong manner. So we are going to help you here how you use the name for an adult animal and a particular special name given to a young animal. So with that, we have come in this particular unit, we have spelling rules. So this is a very important section where when you are using spellings, there are certain rules that you have to follow. So we are going to discuss in a lengthy manner in this particular section. Then we have a group activity given to you students. So this group activity, usually group activities are quite interesting, and the students enjoy it. And as teachers, our prospect is for you to give the chance to use the target language in a very free manner. So there's no grammar involved, but however, as far as you are communicating and completing the given task, we are happy. So with that, we come to the revision point, whereas we are talking about how to use will, would, may, might and could. So with that,
we are covering a kind of a new information or the new knowledge, as well as through the revision point and the grammar point, we are covering up, as Ms. Tanuja said, the knowledge that you have gained from grade 6 onwards up to grade 11, and we are revising and memorizing, and we are trying to help you, because by this lesson, by the time you do these particular lessons, the exam also will be close by. So you will be given a chance to revise and memorize what you have learned so far. So in this lesson we will be talking about even about the Bermuda Triangle. yes, Yes. This will be something interesting. yes, this is all, that is because Bermuda Triangle And is also an somewhat enigmatic topic, right? Yes. Yes. So- So I think our students will enjoy this particular unit, isn't it, sir? I think so, yes. Yes. So it's my turn to discuss choices in life. ඉතින් මගේ වාරේ තමයි choices in life කියන අන්තිම යුනිට් එකට යන්න. ඉතින් මේ යුනිට් එකේ අපි කතා කරනවා. So in the first page itself we have 3 paragraphs about Rizwan, Amali, Venura, and the next paragraph are Vikum Yogeshwaran. So these paragraphs have a direct connection to the ordinary level exam. Why is that? Because in ordinary level exam we need to write, sometimes we are asked to write about people, a short descriptions about people. So what are the tenses that we can use, what are the words we can use, so we can take good examples from this unit. ඉතින් පුතේ දුවේ මේ යුනිට් එකේ පළවෙනි පිටු දෙකේම ඔයගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ පුද්ගලයෝ ගැන විස්තර කරන්නේ කොහොමද, මොනවද පාවිච්චි කරන වචන, මොකද්ද පාවිච්චි කරන ටෙන්ස් එක. ඉතින් අපි මේක ගැන මේ යුනිට් එකේදී සාකච්ඡා කරන්න යනවා. ඊළඟට ඒ පැරග්‍රාෆ් එක කියවලා අපිට තියෙනවා chart එකක් සම්පූර්ණ කරන්න. ඊළඟට තියෙනවා setting your personal goals. මේ ඔක්කොම relate කරලා තියෙන, සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ how to manage your time properly. අපේ කාලය කොහොමද කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන් ලස්සනට, හොඳින් කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන් කොහොමද කියන විදිහට තමයි ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ තියෙනවා writing activity එකක්, goals මේ විදිහට chart එකක් දීලා පේනවද දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ පොත දැන් ළඟ තියෙනවා නම් බලා ගන්න පුළුවන්. writing activity එකක් තියෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ revision point එකක් තියෙනවා. revision point එකක් future tense ගැන කතා කරනවා. ඊළඟට අපිට තියෙනවා activity 5 වලින් පොඩි gap filling exercise එකක්. ඊළඟට speaking. ඇත්තටම අපේ වැඩසටහන තුළ අපි speaking skill එක develop කරන්න අපි වැඩි focus කරන්නේ නැහැ ඇත්තටම. අපි reading, writing skills තමයි අපි වැඩිපුර focus කරන්නේ. And the listening අපි කරන්නේත් නැහැ. හැබැයි ඉතින් අපිට අහුම්කම් දුන්නොත් ඒකත් listening එකක් තමයි. exam oriented. exam oriented. So ඒකේ තවත් තියෙනවා reading and writing වලට CW Longin එක කියලා කෙනෙක්ගේ poem එකක් තියෙනවා, පොඩ්ඩක් අමාරුයි pronounce කරගන්න. right? poem එකක් ගැන චුට්ටක් කිව්වොත් හොඳයි සර්, ළමයිට පොඩ්ඩක් positive thinking. Positive thinking. exam ලඟ වෙන කාලේ අනිවාර්යයෙන්ම. Yes, if you think you are beaten, you are. If you are thinking you are dare not, you don't. If you like to win but think you can't, it's almost cinch you won't. Positive thinking ගැන තමයි මේකේ කතා කරන්නේ විභාගේ ලඟ වෙලා. පුළුවන් කියලා හිතුවොත් හැමදේම පුළුවන් නේ. පුළුවන්. ඊට පස්සේ brain drain ගැන කතා කරනවා. brain drain ගැන කතා කරනවා. ඒකත් it's going to be a big passage. බුද්ධි ගලණය නේද? බුද්ධි ගලණය. Brain drain. Yeah. Which is very relevant, right? Yes, very relevant, and you have lots of vocabulary, new vocabulary, not difficult vocabulary, but new vocabulary. අලුත් වචන ගොඩක් ඉගෙන ගන්නත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ nouns, verbs, ඊට පස්සේ adjectives ගැන කතා කරනවා. අන්තිමේදී තියෙනවා conditional sentences. if condition එකකින් if type 1 2 3 ඔක්කොම revise කරනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේ යුනිට් එක සාකච්ඡා කරන්නේ. පුතේදුවේ මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි දැන් අපි ගිය අවුරුද්දේ ඉඳලා තමයි මේ ක්‍රමවේදය අපි අනුගමනය කරන්නේ. මොකද්ද ක්‍රමවේදය? අපි ඉස්සර කරන්නේ nouns කියන්නේ මොනවද? එහෙම නැත්නම් grammar, present tense, past tense වෙනම අරගෙන අපි සාකච්ඡා කරා. හැබැයි දැන් අපි ගිය අවුරුද්දේ ඉඳලා මේක ක්‍රමය වෙනස් කරා. අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ පොත. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හරිම ලේසි මේ වැඩසටහන බලන්න උදේ ඔයගොල්ලන්ගේ රූපවාහිනියේදී
ඉදිරියේ ඉඳ ගන්න ඕනේ මේ පොත අතට අරගෙන. එතකොට අපි පළවෙනි කියන්නේ මුල් කාර්තුව තුලදී මේ අවුරුද්දේ මුල් කාර්තුව තුලදී මේ පොතෙන් තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට මේ තනුජා මැඩම්, ඉන්දිරා මැඩම් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ නැද්ද grammar? Why not? කොහොමද එහෙනම් How අපි can we කරන්නේ? forget grammar, Mr. Terence? හැම යුනිට් එකකම තියෙනවා grammar item එකක්. They are relevant to the that means the Each lessons or unit. the questions they are getting at the exam. So we'll be discussing that. එතකොට රංජිත් සර් අපි past tense ගැන අපි කියමුකෝ යුනිට් එක තියෙනවා නම් අපි කොහොමද එතකොට සාකච්ඡා කරන්නේ past tense ගැන? දැන් past tense දැන් මෙතන තියෙන සිද්ධියක් අරගෙන මේ past tense කොහොම යොදන්නේ? දැන් මේ past tense වල තියෙනවා අපිට tenses ප්‍රධාන වශයෙන් හතරක් කීපයක්ම simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. අපි කොහොමද මේවා මේ එකක් විතරක් නෙමෙයි මේ දෙකක් තුනක් අපි කොහොමද එකට යොදාගන්නේ? මොකද අපිට සාමාන්‍ය ජීවිතේ එකක් විතරක් නෙමෙයි ලැබෙන්නේ සමහරවිට present tense past මේ ඔක්කොම එකට එන්නේ. අපි කොහොමද ඒවා වෙන් කරලා හඳුනාගන්නේ? මෙන්න මේවා අපි ඩිස්කස් කරනවා ලෙසන් එකේ. එතකොට නිර්මලා මැඩම් අපි දැන් මේකේ comprehension paragraph තියෙනවා. එතකොට අපි මේ යුනිට් සාකච්ඡා කරද්දී මොකද්ද මේ comprehension paragraph සාකච්ඡා කිරීමේ අපේ අරමුණ? ළමයින්ට හුරු කිරීමක් කරන්නේ කොහොමද කියවලා ඒකෙන් දෙයක් අරගෙන අපි උත්තරයක් ලෑස්ති කරගන්නේ කියලා. ඒක ඇත්තටම ගොඩක්ම අපි ඒ වෙලාවේ comprehension වලට වැඩිපුර අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැහැ. මොකද ඉස්කෝලේ ඒ වැඩේ වෙනවා. අපි කරන්නේ උදව්වක් විතරයි මෙතනදී. මොකද ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ගුරුවරු ලැබිලා ඉන්නවා. අපි කරන්නේ guidelines දෙනවා. කොහොමද මේකෙන් skimming, scanning ඒ වගේ reading techniques වලින් කොහොමද passage එකකින් දෙයක් අවශ්‍ය දේ ගන්න කියන එක විතරයි අපි උගන්වන්නේ. ඒත් එක්කම මම හිතන්නේ O level එකේ paper 1 එකේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ සහ paper 2 එකේ 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ දරුවනේ මේ reading හා සම්බන්ධ ප්‍රශ්න දෙකක් passages දෙකක්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඒවා කරන්න ඕනේ නේද? මොකද මේ හුරුව තිබුණ නැත්තම් Mr. Terence මේගොල්ලෝ විභාගෙට විතරක් ගිහිලා මේ වැඩේ කරන්න හිටියොත් I don't think it's a success. So they should have this practice right throughout these years to as Madam Nirmala said, we have to have this reading techniques developed by the time they go to the exam. That is why we have, I think they have included these comprehension passages in our text. And even it has its practical value. Yeah. Now when they go to some place, there is the notice. They must be able to read the notice and get the information and respond accordingly. So and that's very important. Workbook, we are using workbook activities as well, and that is very important. Yeah, very important. Yes. Thank you for because some students neglect the workbook, but I think that is very important, children, because that's kind of an extended activities are there in the workbook. Yes. So now you can get a brief idea, a kind of a overall idea of what we are going to do in this year. ඉතින් පුතේදී ඔයගොල්ලන්ට දැන් වැටහෙනවා ඇති මේ අවුරුද්ද තුල ජාතික රූපවාහිනියේ ජාතික පාසලෙන් ඉංග්‍රීසි වැඩසටහනෙන් ඕගොල්ලන්ට මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කියලා. And Mr. Terence, not only the textbook we are dealing, we are going to deal with some revision papers as well. Yes. And we are going to give some tips in due time. Yeah. අපි ඊළඟ කොටසට එද්දී ඒක අපි සාකච්ඡා කරනවා ඉන්දිරා මැඩම්. thank you මතක් කරාට. නිර්මලා මැඩම් මතක් කරා අපි මේ පොත විතරක් නෙමෙයි workbook එකත් workbook එකේ තියෙන activities උත් අරගෙන තමයි අපි වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මුල් කාර්තුව තුලදී පුතේ දුවේ මතක තියාගන්න මේ පොත් දෙකම ඔයගොල්ලෝ ළඟ තියාගත්තාම හරිම ලේසි අපේ වැඩසටහනත් එක්ක interact වෙන්න. එතකොට මේ පොතත් එක්ක අපි activities කරගෙන යනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් විශේෂයෙන්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ feedback එක. සමහරක් වෙලාවට ගිය අවුරුද්දේ සහ කලින් අවුරුදු වල අපිට හම්බෙච්ච තම දුර පළාත් වලින් අපි අහලවත් නැති ගම් වලින් අපේ දරුවෝ අපිට ප්‍රශ්න යොමු කරලා තිබුණා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ අවස්ථාව. ඉතින් ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ වැඩසටහන කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ඉංග්‍රීසි වැඩසටහනක් කරද්දී ඇයි ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරන්නේ නැත්තේ කියලා සමහරක් අය අපෙන් අහලා තිබුණා. ඒකට මම උත්තරයක් දෙන්න ආසයි. මොකද මේ උත්තරේ දුන්නේ නැත්නම් සමහරක් දේවල් පිළිබඳව වැරදි අවබෝධයක් සමාජගත වෙනවා. දැන් ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න ඕනේ ඔව් ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි. හැබැයි මෙතන සිටුේෂන් එක මෙතන අවස්ථාව වෙනස්. විශේෂයෙන්ම අපි ඉන්නේ තව මාස කිහිපයකින් ජීවිතේ කඩයිමක් පහු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දූ දරුවන්ගේ ජීවිත ආලෝකමත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මෙතනදී අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මේ වැඩසටහන කරගෙන ගියොත්
සමහරක් දරුවන් අපිට කියන විදිහට සර් අපිට මේ ලෝකේ දෙයක් තේරුනේ නැහැ. past tense කියන එක අපි past tense වලින් ඉංග්‍රීසි වලින් උගන්වනවා. කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම අපේ බලන දුවදරුවෝ ලකුණු මට්ටම එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් වාර විභාගවල ලකුණු මට්ටම 50ට අඩුයි. එතකොට මේ වගේ දුවදරුවන්ගේ ලකුණු මට්ටම ඉහළ දාන්න තමයි අපේ වැඩසටහනේ මූලික පරමාර්ථය. එතකොට අපි සිංහලෙන් මේ දේවල් කියලා දෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට 6 7 8 එහෙම නැත්නම් 9 10 පන්ති වලදී මග හැරිච්ච කොටස් පහසුවෙන් ලෙහෙසියෙන් තේරුම් අරගෙන විභාගයේ අඩුම ගානේ S1 ෆේල් වෙන්න හිටපු එක්කෙනාට අඩුම ගානේ S1ක් S1ක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන හිටපු එක්කෙනාට C1ක් C1ක් බලාපොරොත්තු වෙන එක්කෙනාට B1ක් දක්වා මට්ටමට දියුණු කරගන්න. අනිත් එකට ඒ අතරේ ඒගොල්ලන්ට ගුරුවරයෙක් ළඟ නැහැ. අපි විතරයි අපි කියන දේ විතරයි ඒගොල්ලන්ට ඇහිලා ඒගොල්ලන් දෙයක් ගන්න දෙයක්. ගොඩක් පාසල් වල නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී ඉංග්‍රීසි භාෂාව සමත් වෙන්නේ 49%යි. ඒ කියන්නේ 51%ක්ම අසමත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා හුඟක් දුර බැහැර දරුවන්ට අපි මේක සිංහලෙන් පැහැදිලි කරලා නොදුන්නොත් ඒගොල්ලන්ට සමහර කරුණු තේරුම් ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා අපි පුළුවන් තරම් මේ කොටස් දෙකම ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහලෙන් සමබරව පවත්වාගෙන යනවා. කියන්නේ ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය වෙන්න ඕන නිසා. ඔව්. ඒත් එක්කම පුතේදී මතක් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ පොතත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ, වර්ක් බුක් එකත් එක්ක ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ සහ අපේ වෙබ්සයිට් එක ගැන මතක් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ වැඩසටහන වුණත් ඔයගොල්ලන්ට ආපහු බලන්න පුළුවන්. අපිට ඒකට ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ ජාතික රූපවාහිනී www.rupavahini.lk වලට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් 48 hours. ඒ කියන්නේ අද ඉඳලා කලින් පැය 48ක විකාශනය වෙච්ච වැඩසටහන ඔයගොල්ලන්ට නරඹන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ වැඩසටහනත් ඔයගොල්ලන්ට පාන්දර බලන්න බැරි වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට හවස ගෙදර ගිහිල්ලා අන්තර්ජාලය හරහා මේ වැඩසටහන රිවයින් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පාන්දර බැලුවේ නැති වුණත් ඔයගොල්ලන්ට අන්තර්ජාලය හරහා අපිට මේ වැඩසටහන ඔයගොල්ලන්ට ලබලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට දිගින් දිගටම අපේ වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙන්න සහ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆීඩ්බැක් එක. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිචාර අපිට හරීම වැදගත්. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ අපේ නිෂ්පාදකතුමිය කිව්වා වගේ අපේ බලාපොරොත්තුකුත් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලවල වලට එන්න, ඔයගොල්ලන්ගේ පාසල් වලට එන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිචාරය අපිට හම්බුනොත් අපිට මේ වැඩෙත් හොඳින් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අද අපි වැඩසටහන ඉවර කරන්න කලින් මොන හරි දෙයක් කියන්න තියෙනවද ඉන්දිරා මිස්, තනුජා මිස්, නිර්මලා මිස්? දරුවන්ට කියන්නේ නිරතුරුවම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. මොකද අපි පස් දෙනාම ඉස්කෝලවල උගන්වන ගුරුවරුන් අපි දන්නවා දරුවන්ට අවශ්‍ය දේ මොනවද කියලා. අපි ඒ දේ තෝරගෙන ඔයගලගේ විභාගය ජය ගන්න තමයි අපි මෙතනින් උත්සාහ කරන්නේ. මම හිතනවා ඒක හොඳ පිටුවහලක් වෙයි කියලා දරුවන්ට. Yes. ඒත් එක්කම මේ කල් දැමීම හොඳ පුරුද්දක් නන් නෙමෙයි. දැන් අපි අද යමක් ඔයගලන්ට ඉගෙනුවොත් අදම පුරුදු වෙන්න අද මොකද්ද කරේ කියලා පොඩි රිවිෂන් එකක් කරන්න ගෙදරදී තනියම කරලා පුරුදු වුණා නම් මම හිතන්නේ එදාට වැඩි එදාට කරා නම් ගොඩක් ලේසි වෙනවා නේද අපිට? ඔව් ඒකටම මේ යමක් මමත් එකතු කරන්න කැමතියි තනුජා මැඩම් කියපු එකට. So I want you to keep on trying and make mistakes. ඔබ දිගටම මේ පුහුණුවේ මේ යෙදෙන්න වැරදි කරන්න. Because through your mistakes only you learn. ඒතර ඔබ කරන වැරදි හරහා තමයි ඔබ යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා මේ ලර්නින් process එක එහෙමත් නැත්නම් මේ ඉගෙනීමේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ වෙන්න නම් දරුවෙක් මිස්ටේක් එකක් කළ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම. You are welcome. So don't give up. ඒ කියන්නේ නවත්තන්න එපා. මේක වැරදුනා. I can't do it anymore කියලා ડિප්‍රෙස් වෙන්න එපා, වරද්දන්න එපා. So keep on trying. That's why they are called students and we are teachers there to teach you, guide you. With that note, we are going to end our program. ඉතින් පුතේදුවේ අද අපි වැඩසටහන අවසන් කරනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් ලබන සතියේත් අපිත් එක්ක පළවෙනි යුනිට් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. Jathika
හිරි අවුරුදු